Jaya Krishna Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we heard this morning from His Holiness Bhakti Swami Maharaj about the importance of avoiding offending the Vaishnavas, which is the first offense in chanting the holy name. காணப்படுகின்ற 10 குற்றங்களில் முதல் குற்றமான வைஷ்ணவ அபராதத்தை பற்றி இன்று காலை ஸ்ரீமத் பாகவத தலைப்பில் தவத்திரு பக்திவேதாந்த சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் தெளிவாக விளக்கினார்கள். Right, that is what we call the mad elephant offense or hatimata aparad. இது ஹத்திமதா அல்லது மலையானை அபராதமாக கருதப்படுகிறது. So I won't speak any more on that. Then the second offense, to consider the names of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. We give importance to the chanting of the holy name of the Mahamantra that's taught to us by Chaitanya Mahaprabhu. Then the third offense, to disobey the order of the spiritual master. Our founder Acharya is Srila Prabhupada, and he's the spiritual master for all the members in our society. So when we come to Krishna consciousness, the first thing we should do is take shelter of Srila Prabhupada and start to read Prabhupada's books. And everyone is encouraged to cultivate a relationship with Srila Prabhupada by reading his books, by being in his society, and by hearing Prabhupada's kirtan and lectures. And Srila Prabhupada connects us to the Parampara, the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So we're so fortunate that by Srila Prabhupada's mercy, we have a connection to all the great acharyas in that line of disciplic succession. The fourth offense is to blaspheme Vedic literature, any literature in pursuance of the Vedic version. Right? We want to show proper respect to the Vedic literature by reading them regularly, by studying them. It's a very important part of our cultivating Krishna consciousness. And we know His Holiness Jayapataka Swami Maharaj is a great advocate of all of the devotees studying courses like Bhakti Shastri and then going on to Bhakti Vaibhav and Bhakti Vedanta and Bhakti Sarvabhauma. And in this way becoming very familiar with Srila Prabhupada's books.
ஒருவர் பக்தி சாஸ்திரி, அதனைத் தொடர்ந்து பக்தி வைபவா, தொடர்ந்து பக்தி வேதாந்தா, அதனைத் தொடர்ந்து பக்தி சர்வபௌமா போன்ற பயிற்சிகளை பெற்று பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை வாசிப்பதை வல்லவர்களாக நாம் வர வேண்டும் என்று ஊக்குவிக்கின்றார்கள். Even some devotees who are not able to read, you know, they're not familiar with the Tamil language, they cannot read it, but they studied the course. With the help of other devotees, they studied the course and they were able to graduate in the course. இந்த பயிற்சியை பெறுவதற்கு ஒருவர் குறிப்பிட்ட மொழி, குறிப்பாக தமிழ் மொழியில் புலமைத்துவம் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் மற்ற பக்தர்களுடைய துறையுடன் அவர்களும் இந்த பயிற்சிகளை பின்பற்றி தேர்ச்சி பெறுகிறார்கள். Alright, so we encourage all the devotees, you know, keep Prabhupada's books in your homes, very nice, but make sure you read them regularly also. And more important than reading them is explaining and discussing the contents of the books. நீங்கள் எல்லாம் பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை வீட்டில் அடித்து வைப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சி. ஆனால் அவற்றை படிக்க வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் மற்ற பக்தர்களோடு இந்த விஷயங்களை பற்றி கலந்துரையாட வேண்டும். The fifth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imaginary. தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஜெபிப்பது ஒரு மனக்கற்பனை என்று நினைப்பது. We should not underestimate the strength of the holy name, that it can destroy all sinful reactions and it can awaken transcendental knowledge. But everything depends on the quality of our chanting. நமது பாவங்களை எல்லாம் களைந்து இந்த புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக நமது பாவங்களை களைந்து உன்னத ஞானத்தை நாம் அடைந்து இந்த ஆன்மீக வாழ்வில் இந்த புனித நாமத்தின் மூலம் வெற்றி பெற முடியும் என்பதில் நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும். இந்த புனித நாமத்தின் சக்தியை நாம் குறைத்து எடை போடக்கூடாது. Then the sixth offense is to give some interpretation of the holy name. We should not try to speculate and give some meanings to the holy name. Simply hear the holy name from the acharyas. ஆறாவது குற்றம், இந்த புனித நாமத்திற்கு நாம் எந்த சொந்த கற்பனையும் வியாக்கியானமும் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த ஆச்சாரியர்களின் பாதச்சுவடை பின்பற்றி இந்த நாமத்தை நாம் ஜெபம் செய்வது மட்டுமே. The seventh offense is a very serious offense, and that is to commit sinful activities on the strength of chanting the holy name. ஏழாவது குற்றம் சற்று சிறிய குற்றமாகும். இந்த புனித நாமத்தின் ஜெபத்தை சக்தியாக பயன்படுத்தி நாம் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடாது. So if someone thinks they can take advantage of the holy name and commit sinful activities and just counteract their sins by chanting Hare Krishna, then Lord Krishna will not accept that kind of chanting. சிலர் இந்த ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை சாதனமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு பாவங்களை செய்தால் இந்த ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் நமது பாவங்களை நிவர்த்தி செய்யும் என்று நினைக்கின்றனர். இவ்வாறு செய்வது குற்றமாகும். We have to chant. We have to hear about the holy name through the parampara from the authorized acharyas. முறையான அதிகாரப்பூர்வமான பரம்பரை ஆச்சாரியர்களின் வாயிலாக நாம் இந்த புனித நாமத்தை பெற்று ஜெபிக்க வேண்டும். Then the eighth offense is to consider chanting Hare Krishna to be one of the ritualistic activities offered in the Vedas as karma kanda, fruitive activities. எட்டாவது குற்றம், இந்த ஹரே கிருஷ்ண புனித நாம ஜபத்தை வேத இலக்கியத்தில் கர்ம காண்டத்தில் காணப்படுகின்ற ஓர் சடங்கு என்று நினைத்து ஜபம் செய்யக்கூடாது. So we don't chant Hare Krishna just to get some pious benefits and enjoy material life, but we chant the holy name for the pleasure of Lord Krishna. இந்த ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் என்பது ஒரு புண்ணியமாக கருதி அதனால் நாம் பௌதிக இன்பம் காண வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது. இந்த புனித நாமம் ஜபம் என்பது என்றால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பது. Then the ninth offense is to instruct the holy name to faithless people. ஒன்பதாவது குற்றம்,
நம்பிக்கையற்றவர்களுக்கு இந்த புனித நாமத்தின் மகிமையை நாம் கூறக்கூடாது. We can ask anyone to chant the holy name, but we don't tell them all the glories or the specific strength of chanting the holy name until they have developed some faith in the chanting of the holy name. நாம் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை ஜெபிக்க அனைவரையும் ஊக்குவிக்கலாம். ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களிடம் இந்த நாமத்தின் மகிமையையும் சக்தியையும் நாம் பகிரக்கூடாது. அவர்கள் இந்த நாமத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுவார்கள். So we want to develop faith in people. In the beginning, we help them to develop faith by having kirtan and by having nice prasadam and by explaining the basic elements of Krishna consciousness. நல்ல கீர்த்தனை, நல்ல பிரசாதம், கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை தத்துவங்களின் மூலமாக ஆரம்ப பக்தர்களிடம் நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும். And then gradually we can go on to explain more about the holy name as people develop more faith. அதிக நம்பிக்கை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டவுடன் இந்த புனித நாமத்தின் மகிமையை நாம் அவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறலாம். Then the 10th offense is to maintain material attachment even after receiving many instructions in this matter. பத்தாவது குற்றம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி, இந்த புனித நாம ஜபத்தை பற்றி எல்லா விஷயங்களையும் கேட்டு தெரிந்து கொண்டு தொடர்ந்து பௌதிக பற்றை வைத்துக் கொண்டிருப்பது. So if we hold on to material things, if we hold on to material desires, then it will be very difficult for us to progress in Krishna consciousness. We have to be willing to let go of the material energy. பௌதிக பற்றை தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டிருந்தால் தொடர்ந்து நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைவது சிரமம். நாம் நிச்சயமாக இந்த பௌதிக பற்றை விட்டுவிட வேண்டும். Then it is also mentioned that it is offensive to be inattentive while chanting. And from inattention, it is said that inattention is the seed of all offensive chanting. அடுத்து கவனமில்லாத ஜபமும் ஒரு குற்றமாக கருதப்படுகின்றது. ஏனென்றால் கவனமின்மை மற்ற எல்லா குற்றங்களையும் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வழிவகுக்கும். There are different kinds of inattention. For example, one simply may be apathetical. You may think, oh, this is not important really. This really doesn't matter so much. And we have that kind of mood in our chanting. இந்த கவனமில்லாத ஜபத்தில் ஒன்று அலட்சிய போக்கு. இது ஒரு முக்கியமான காரியம் அல்ல. இதை விருப்பம் போல் செய்யலாம் என்று அலட்சிய போக்குடன் ஜெபிப்பது. We have to understand chanting is the most important of our activities. நமது நடவடிக்கைகளில் ஞாபக ஜபம் தான் மிக முக்கியமானது என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So we have to do it with real attention, concentration. We have to make some effort to fix our mind on hearing and chanting the holy name. முயற்சி செய்து நமது மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி இந்த புனித நாம ஜபத்தில் நாம் அதிக கவனம் கொள்ள வேண்டும். Another kind of inattention comes from laziness, that we just don't make any effort to really call the holy name and to address Lord Krishna. இரண்டாவது கவனமில்லாத ஜபத்துக்கு காரணம் சோம்பேறித்தனம். உண்மையில் இந்த புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு எந்த விதமான பெரும் முயற்சியும் தேவையில்லை. And then the third kind of inattention is distraction. And that is probably the most common kind of inattention, that we are distracted by many other things. மூன்றாவது கவனமில்லாத ஜபம் என்னவென்றால் குழப்பங்கள். பல வகையான விஷயங்கள் நமது மனதை குழப்புவதற்கு உள்ளன. For example, you may be a mother and you're bringing up a young child. The young children need attention. And you will always be thinking about your child and seeing what they need. Naturally, as a mother, you have that caring mentality towards your child.
But at the same time, you're trying to chant the holy name. So it's encouraging better to chant the holy name when the child is sleeping, so that you can concentrate more on the holy name. உதாரணத்திற்கு மனக்குழப்பத்திற்கு காரணம், உதாரணத்திற்கு ஒரு தாய் வளரும் குழந்தைகளை வைத்துள்ளார். அந்த குழந்தைகளை கவனிப்பதற்காக நேரங்களை அவர் செலவழிக்க வேண்டி வரும். அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் குழந்தைகள் உறங்கும் பொழுது அவர்கள் ஜபத்தில் கவனம் செலுத்தலாம். And another distraction is, of course, something which everyone has these days, a mobile telephone. Now we need these things. It's very valuable, it's essential in the modern world. You know, your mobile phone, you use it a lot. But it's a big distraction from our chanting to the holy name. நம்மை இந்த நவீன உலகில் அதிகம் குழப்புகின்ற மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் கைபேசி. கைபேசியில் அதிக நேரத்தை கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக ஜபத்தில் நாம் கவனம் செலுத்த முடியாது. So you're going to chant the holy name seriously, you have to put these things aside and concentrate on the chanting. நாம் கவனமாக ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்மை குழப்பக்கூடிய இந்த விஷயங்களை எல்லாம் ஒரு புறம் ஒதுக்கிவிட்டு நாம் புனித நாம ஜபத்தில் நமது கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். So this morning, number of devotees are being initiated into the chanting of the holy name. They will take vows. We will ask them what are the 4 regulative principles, and they will respond. இன்று காலை நம்மிடமிருந்து தீட்சை பெறுவதற்காக சில பக்தர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். தீட்சை வழங்குவதற்கு முன்னால் நாம் அவர்களிடம் கடைபிடிக்க வேண்டிய கோட்பாடுகள் என்னவென்று கேட்போம். Right, 4 regulative principles. No meat, fish or eggs. No intoxication. No gambling. And no illicit sex. நமது 4 கொள்கைகள்: மாமிசம் உண்ணாமை, மது அருந்தாமை, தகாத உறவு கொள்ளாமை மற்றும் சூது விளையாடாமை. Srila Prabhupada would say, no nonsense. அபத்தமான காரியங்கள் கிடையாது என்று பிரபுபாதர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார். And then we will ask him, how many rounds are you going to chant every day? அதோடு அனுதினமும் எத்தனை சுற்று மாலைகளை ஜபிப்பீர்கள் என்று நாம் அவர்களிடம் கேட்போம். And the candidate should reply at least minimum 16 rounds. தீட்சை எடுக்கும் அந்த வீரர்கள் குறைந்தபட்சம் நாள் ஒன்றுக்கு 14 சுற்று மாலைகள் ஜபிப்போம் என்று உறுதியளிப்பார். At that time we will give them the beads and we will give them a spiritual name. அந்த நேரத்தில் நாம் அவர்களிடம் ஜெபமாலையை வழங்கி அவர்களுக்கு ஆன்மீக நாமத்தை வழங்குவோம். The purpose of the spiritual name is to take away our conception of the body, because mother and father give a name for the body. So spiritual teacher gives a name for their service to Krishna. இந்த புதிய நாமம் கொடுப்பதன் பொருள் என்னவென்றால், நமது பௌதிக பெற்றோர்கள் நமக்கு வழங்கிய பெயரை கொண்டு நாம் வைத்திருக்கும் பற்றை அகற்றிவிட்டு ஆன்மீக குரு வழங்கும் நமது திருநாமத்துடன் நாம் புதிய அடையாளத்துடன் வாழ வேண்டும் என்பது. But it doesn't mean that name is referring to your identity in the spiritual world. You know, we may give someone the name Surabi cow. You know, Surabi, and the meaning, oh, I'm a cow. Oh, no, I don't want to be a cow. No, it doesn't mean like that. Actually, your name would be Surabi Devi Dasi. You're the servant of the Surabi cows. You're not the cow. இந்த பெயரினால் எந்த ஒரு சிறப்பான வியாக்கியானம் நீங்கள் ஏற்படுத்திக் உதாரணத்திற்கு சுரவி என்று பெயர் கொடுத்துவிட்டால், ஐயோ என்னை ஒரு பசுமை பெயர் கொடுத்து விட்டார்களே என்று வருத்தக்கூடாது. ஆனால் என்ன திருநாமம் வழங்கினாலும் பின்னால் தாசன் தேவி தாசி என்ற தொடரும் இருக்கின்றது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதாவது சேவகன் சேவகி. But the name is to help us to become more fixed in our consciousness as being a servant of Lord Krishna.
கிருஷ்ண பகவானின் சேவகன் என்ற உணர்வை நமக்கு ஆழமாக பதிய வைக்கும் நோக்கத்தில் தான் இந்த புதிய நாமம் வழங்கப்படுகிறது. Now a number of other devotees will also be receiving the second initiation, which is the initiation into the mantra, chanting of the Gayatri mantra. அதோடு தொடர்ந்து காயத்ரி மந்திரம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் நோக்கத்தில் பல பக்தர்களுக்கு இரண்டாவது தீட்சையும் வழங்கப்படுகிறது. So qualification for that is that they have faithfully practiced the 4 regulative principles and the daily chanting of 16 rounds for a considerable time, and they have also studied the scriptures and they've attended and taken the Bhakti Shastri course. இதை பெறுவதற்கு அவர்களுக்கான தகுதி என்னவென்றால் முதல் தீட்சை பெற்ற பிறகு 4 கோட்பாடுகளை கடைபிடித்து தொடர்ந்து 14 குறைந்தபட்ச 14 மாலைகளை தினமும் ஜெபித்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஜெபித்து வந்து அதோடு சாஸ்திரங்களை எல்லாம் வாசித்து அதில் அறிவு பெற்று அதோடு சேர்ந்து அதன் சான்றாக பக்தி சாஸ்திரி பயிற்சியை மேற்கொண்டு சான்றிதழ் பெற்றிருக்கிறார்கள். So that's why they're giving the Gayatri mantra. It's an opportunity to increase their service, to worship the deities better, and also they're more authorized to give philosophical discourses in the temple. They may be asked from time to time to give lectures. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு காயத்ரி மந்திரம் வழங்கப்பட்டு அதன் மூலமாக ஆலயத்தில் அர்ச்சகர்களுக்கு சிறிய முறையில் சேவை செய்வதோடு சாஸ்திரங்களை பிரமாணத்துடன் அனுபவத்தோடு அவர்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும். And may also be asked, of course, to do regular worship of the deities. வழக்கமாக அவர்கள் தொடர்ந்து விக்கிரக வழிபாடு நடத்த வேண்டும். All right, so I'm going to give some of the candidates here are taking initiation from me, and some others are here. They're going to be receiving their initiation from Srila Jayapataka Swami Maharaj. சிலர் இன்று நம்மிடமிருந்து தீட்சை பெறுகிறார்கள். அதே நேரத்தில் மற்றவர்கள் சில ஜெயபதக்க சுவாமி மகாராஜ் அவர்களிடமிருந்தும் தீட்சை பெறுகிறார்கள். So Jayapataka Swami Maharaj will be giving his initiation in another place. But the devotees who are going to receive initiation from me, I'll call their names and you just come up here and then you offer obeisances to the deities, Gaurnitai and Srila Prabhupada and Srila Jayapataka Swami Maharaj, and then come forward and I will ask you the basic questions about the 4 principles and chanting the rounds. இப்பொழுது நம்மிடமிருந்து தீட்சைப்பெறுவதற்கு பக்தர்கள் மேடைக்கு வந்து முதலில் ஸ்ரீ கௌரவித்தாய் விக்கிரகங்களுக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அதன் பிறகு சில புரோபாரர்கள் பணிந்துவிட்டு தொடர்ந்து சில ஜெயபதக்க சுவாமி மகாராஜர்களை பணிந்துவிட்டு நம்மிடம் வரும் பொழுது What about the fire yagya? Are we having a yagya? Yes, after that matter. Where? Center of the hall. Huh? In the center of the hall. Okay. So after the initiations are over, then we will sit around the fire yagya. இந்த தீட்சை வழங்கும் நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் நீங்கள் எல்லாம் அந்த யாக பந்தத்தை சுற்றி அமர்ந்து யாகத்தில் பங்கு கொள்ள வேண்டும். All right, so Narasimha
So they have to go to Jayapataka Maharaj in the hotel. Yes. They should go now? Or they'll go? Recording meeting now. Because they have to come back, right? They'll go You there. can do the second again. Huh? They'll do the yaga again? Yeah, second, yeah. Oh, okay. All right, anyway, I want to call the candidates to come forward, get ready. We don't want to take too long. Dr. Ko first, please come up here. Dr. Ko, and then... And that will be followed by Anandam Prabhu and Sasidaran. You both come up here. And then Sukumaran and his good wife, Kalayavasi. All right, so this first candidate, Dr. Ko, very nice lady, coming to our center at Gulugor. Dr. Ko, we want to know from you, please tell us the 4 regulated principles. First one is no meat eating, no meat, fish or eggs. Second one is no intoxication. Third one, no illicit sex. And fourth one, no gambling. And every day, chanting? Minimum of 16 rounds. Okay, very nice. So we give you the name Krishna Kishori Devi Dasi. So, Krishna Kishori Devi Dasi ki. All right, next we have Anandam Prabhu. He is coming from our center in South, in, what's that, the name of that place again? Tebrau. Tebrau, yeah. So he's helping a lot in the temple there. They have a nice new temple at Tebrau. Very beautiful. We purchased the property there and they're having a nice program. So he's working, helping there. So Prabhu, please tell us the 4 regulative principles. No illegal sex, no meat eating, no womanizing, no gambling. No intoxication. No intoxications, no gambling, Yeah. no meat eating. Yeah. No meat, fish or egg, right? And everyday chanting? Everyday chanting of minimum of 16 rounds. Okay. 16 rounds, right. So, we give you the name Achyutananda Das. Achyutananda Das Prabhu ki. All right. And then his good friend, Sasidaran Prabhu. These 2 men, Anandam and Sasidaram Prabhu, they were friends from childhood. They went to school together. And they came to Krishna consciousness together. Now they're getting initiation together. So, Sasidaran Prabhu, please tell us what are the 4 regulative principles? No meat eating, no meat eating, no illicit sex, no gambling,
No alcoholic. Alcohol, intoxication. Yes. Yes, right. No meat, fish or egg. Right? Yes. Okay. So we give you the name Shakshi Gopal Das. Sakshi Gopal Das, Vijay. She Gopal Das. She Gopal. Now we have one couple, household couple, Sukumaran and Kalayarsi. This இப்பொழுது ஒரு தம்பதிகள் சுகுமாரன் மற்றும் அவருடைய அன்பு துணைவியார் கலையரசி. Sometimes the wife comes first, sometimes the husband comes first. சில சமயங்களில் கணவர் முதலில் தீட்சை பெற வருவார், மற்றொரு இடங்களில் மனைவி முதலில் தீட்சை பெற வருவார். Sometimes they come together. சில சமயங்களில் அவர்கள் இணைந்தே வருவார்கள். So Sukumaran and his good wife have come together. So you can take the vows together. Tell us, what are the 4 regulative principles? You can speak Tamil if you want. English, okay, good. No meat eating. Yeah. Egg or fish. Or No meat, fish or egg. Right? No intoxication. Yeah. No intoxication. No gambling. No gambling. No illicit sex. No illicit sex, right? So, every day you'll chant how many rounds? Minimum 16 rounds. Okay, very good. So, you will give a name, nice name for Sukumaran. You name it Sudev Sudev Gopadas. Sudev Gopa, cowherd boy. And Mataji's name, give you a new name. Kalpa Briksha Devi Dasi, a desired tree. She's a nice wife to have. She follows her husband in Krishna consciousness. நல்ல மனைவி தமது கணவரை பின்பற்றி கிருஷ்ண உலகத்திற்கு வந்திருக்கின்றார்கள். Very good. Thank you very much. Okay. Now, Li Jianghong, one of our devotees from China. So this Mataji's been patiently trying to get initiation. First, hey, Haribo, 你心定拜先生。They go to that. Okay, 可以。过来。过来。这个规范是什么？不吃鱼肉蛋， No meat, fish and eggs. Good to bore. No gambling. 不过非法性生活， No illicit sex. 不吸食吗啡品， No intoxication. And 每天念诵多少圈？至少16天。 Every day she will chant at least 16 rounds. All right? So we give you the name Janani Leela Devi Dasi. Gayatri. And then after Gayatri, Kirtana. Kirtana Mataji is there. And Hemalata. So, Gayatri Mataji is from Nepal,
Gayatri Mataji Vibhavutava Nilayate Center. We have a nice center there. அங்கு அழகிய நிலையம் இருக்கின்றது. Ramcharan Prabhu's hard work. ராமச்சந்திரன் பிரபு உழைப்பாக அந்த நிலையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. And now one of his devotees is taking initiation with this man. அதில் உள்ள Your husband? கணவரும் வந்திருக்கின்றார். இது ரவி அவர்கள். Okay, very nice. So we have 4 regulated principles. No gambling, no eating fish, egg, Yeah. no illicit sex, no intoxications. And no gambling. Right? Make every day chanting. Minimum 16 rounds, okay. So, I chanted on your beads. Your name is Kumari Kunti Devi Dasi. குமாரி குந்தி தேவிதாசி. Kumari Kunti Devi Dasi ki. All right, Kirtana. கீர்த்தனா மண்டலி. Kirtana Mataji is from a devotee family. கீர்த்தனா மண்டலி ஒரு பக்தர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். And she's been trained for some time by Rasaprayana Prabhu and his good wife. ரசப்பிரமண பிரபு மற்றும் அவரின் அருமை துணைவியாரின் பராமரிப்பில் இவர் பக்தி மேற்கொண்டவர். She graduated from university and she's working in a job now. அவர் பல்கலைக்கழக பட்டம் பெற்றவர். இப்பொழுது தொழில் புரிகின்றார். She's in the corporate world. அவர் தொழில்துறையில் இருக்கின்றார். Pray for her. அவருக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். Poor thing. பாவம். Right? So, what are the 4 regulated principles? Mike? No meat eating, egg and fish, no gambling. Can't hear you. Speak No up. meat eating, egg and fish, no gambling, no intoxication and no illicit sex. And everyday chanting? Minimum 16 rounds. Okay. So your name is Kalindi Devi Dasi. Kalindi Devi Dasi ki. காளிந்தி தேவிதாசி. Hemalata Mataji. ஹேமலதா மண்டலி. Hemalata Mataji is the good wife of Sriman Narayan Prabhu. ஸ்ரீமன் நரகாயன் பிரபுவின் அன்பு துணைவியார் இந்த. So her husband's already initiated. He's taking second initiation today. இவருடைய கணவர் ஏற்கனவே தீட்சை பெற்று இன்று 2ஆம் தீட்சை பெறுகின்றார். And today his wife is taking initiation. இன்று அவருடைய துணைவியார் நம்மிடமிருந்து தீட்சை பெறுகின்றார். So Mataji, what are the 4 regulative principles? No meat, egg and fish eating, no intoxication, no gambling and no illicit sex. And everyday chanting? Minimum at least 16 rounds. Okay. So give you the name Hari Lila Devi Dasi. ஹரிலீலா தேவிதாசி. Hari Lila Devi Dasi ki. Okay, and then we have Meenakshi Sundaram Prabhu. தொடர்ந்து மீனாட்சி சுந்தரம் பிரபு. Right? And also Gora Nitya Prabhu. கௌரவித்யா பிரபு. So, Prabhu, what are the 4 regulative principles? No meat, fish, and eating, no intoxication, no gambling, and no illicit sex.
And every day, how many rounds? Chant minimum of not less than 16 rounds per day. Okay. So we give you the name Madana Mohan Prabhu. இவருடைய பெயர் மதன மோகன் தாஸ். Madana Mohan Das Prabhu Ki. Right? And then Gaura Nitya Prabhu. What are the 4 regulatory principles? No meat eating, that include eggs, garlic and onion. No intoxication, no illicit sex, no gambling. So this young man, he's from the devotee family. இந்த இளைஞன் ஒரு பக்தர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். His mother, father very active devotee and previously based at the Botanic Garden Center. முன்பு பொட்டானிக்கல் கார்டன் நிலையத்தில் அருமையான சேவை செய்தவர்கள் இவர்களுடைய பெற்றோர் இருவரும். I used to go to the Botanic Garden. At that time he was a young boy. முன்பு நான் பொட்டானிக்கல் கார்டன் நிலையத்துக்கு செல்லும் பொழுது அவர் சிறுவனாக இருந்தார். And boy, he can play madanga and dance like anything, you know. அப்பொழுது அற்புதமாக மிருதங்கம் வாசித்துக் கொண்டு அவர் நடனம் ஆடுவார். We used to have amazing kirtans there by him and his older brother. மெய்மறக்கும் கீர்த்தனையில் அவர் நிலைத்திருந்தார். And so father brought them up to be nice devotees. அவருடைய தந்தை அவர்களை நல்ல பக்தர்களாக வளர்த்திருக்கிறார். And today he is taking initiation. இன்று அவர் நம்மிடமிருந்து தீட்சை பெறுகிறார். Okay. So, did he say the 4 principles? He's been a devotee all the time, huh? எப்பொழுதுமே அவர் பக்தராக இருப்பவர். Right? So, every day chanting. 16 round minimum. Right? Okay, give you the name Gauranga Das. Gauranga Das Prabhu Ki. Hare Krishna. Alright, so that's the first initiations. இவ்வாறு முதல் தீட்சை நிறைவேறி நடக்கிறது. The second initiation candidates, they'll get the mantra from me privately. இரண்டாம் தீட்சை பெறும் பக்தர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் என்னிடமிருந்து மந்திரத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். I don't know what's the program now. Do you want to do the yagya or are we going to wait for Jayapataka Swami's to... We're not starting the Start the yagya? Okay.